Was haben eigentlich Atome je für uns getan? Unser nächster Sprecher, Manuel, Our next sich seit mehr als 12 Jahren mit speaker is Manuel. und alles spannende Sachen. He's doing Von den lasers and so on for 12 years, a lot of interesting stuff. ein Physiker in dem Sinne, He's not a physicist in the sense. Also er würde uns ein bisschen aufschlauen, Stand der Technik und He will show us a bit of the technique, sehr herzlich begrüßen. and please welcome him. Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Beitrag. Welcome Was haben Atome je to my talk with the talk What Have Atoms Done for Us. Thema hier anzusprechen. Weiterhin bin ich kein Physiker. Das heißt, I'm not a physicist. Solltet ihr selbst gerade Physiker sein und ein Should you be Stand eures Lebens der Dissertation Physicist at an important point of your zitiert mich nicht, thesis, then do not quote me and this talk. Standort eures Lebens einer Dissertation, einer Masterarbeit und ihr sucht Anwendung für Quantentechnik. If you search for applications for this, Der alternative Titel dieses Beitrags ist the alternative title of this talk is aber ich dachte mir, zwei Fragen in einem Titel, das passt nicht so gut zusammen. I don't have two questions in the same title because it doesn't fit. Quantencomputing, Quantenkryptographie. We have quantum computer, quantum cryptography, quantum cryptography. Sensing, also quantenbasierter. You've heard in that's quantum sensing. Also ich bin Geodet. I'm a geodet. I measure things. Klassisches Szenario, in dem This is a classical scenario Geodeten, Geodetinnen in Kontakt kommen with mit einer Vorliebe geodets für Signalfarben, die irgendwo will see. im öffentlichen Raum stehen und Dinge vermessen. We measure stuff in the public space. Das Schwerefeld der Erde, My topic is the gravity field of the Earth. ja, terrestrisch, also bodengebunden schwer gemessen. I've studied at the University of Hannover Eins meiner Messgeräte, on the ground. das Schwerefeld der Erde, The die Umverteilung auf der Erde beeinflusst gravity field of the Earth. die Massenverteilung, Schwerkraft, And when the distribution of the mass changes, the gravity field of the Earth changes. nach Salz gebaut, We are here in Hamburg. Hamburg is built on salt. gebaut ist And when salt is Erdfälle. mined, then Heute bin ich beim Earth ruptures Zentrum für Luft- und will Raumfahrt happen. und ich beschäftige mich eher mit ja, schweren Today I'm at the German auch mit Quantentechnik. Center of Space and Aircraft. Also mein Thema für die nächste halbe Stunde ist My topic for the next part is how classical sensoric works and how quantum sensor Sensorik selbst ist natürlich will über work. Beobachtung hinaus It goes ein weit verbreitetes Thema. it goes above the bildgebenden Verfahren. Aber ich konzentriere watching the Earth. It's also for medicine and so on. And I will concentrate on the measurement of the gravity field and the acceleration. When is something quantum? Sensoren nutzen die gezielte Manipulation von den inneren Zuständen von Atomen Quantum uses the Messmethode. manipulation of quantum states as a method of measurement. Drauf und zum Schluss kann ich sagen, We have a dot. We should laser on it, and then I can tell you how gravity works. ja, vielen Dank. Dabei ist nicht zu verwechseln, klassisch bedeutet nicht historisch. Also in vielen Bereichen sind also klassisch, You shouldn't also der think that classic means historic. Sometimes classical instruments are the state of the art and the measurements. Instrumente, die sind in der Regel das State of the Art. Also wie funktioniert das die Beschleunigungsmesser, wenn ich jetzt How does an acceleration measurement works when I shoot at laser at atoms? ja, die Eigenschaft von Atomen, dass sie Photonen absorbieren, We use the property of atoms that they absorb photons. dann wird das Photon absorbiert. And the photon will be absorbed. The atom reaches a higher energy state. Des Photons genau dieser Energiedifferenz entspricht. When the energy of the photon is Sondern this exactly the same as this energy difference, and the changes of energy states in the atom are quantified. Absorption stattfinden. So only then can Ich habe so ein absorption Atom happen. im Zustand, ich schieße den richtigen Laser drauf, If I have such an atom and I shoot the right laser on this, also ein Photon emittiert werden. then can also Niedrige Energie. the one photon emitted to change the state. Ich kann also mit dieser Technologie Atome frei im Raum bewegen, also in einem Vakuum. So with this technology, I can move atoms in a vacuum.
Bremsen muss ich es immer dann, wenn I can see it ich as möchte, also die eigene I can it accelerate and I can it das nennt sich dann Laserkühlung als Beispiel. I can also cool it. Also wir nutzen hier die Welleneigenschaften von Atomen. We use the wave properties of these atoms that we manipulate with laser light. Glücklicherweise für uns ist ist dieser Prozess anfällig für bestimmte Kräfte. Also zum Beispiel Luckily for us, this process is interfered by Schwerkraft misst. the gravity. Es ist auch anfällig für Rotation oder Magnetfelder. Magnetfelder ist zum Beispiel eine Also interfered with rotation. vermessene Magnetfelder, also von Strömen im Gehirn zum Beispiel. With this we can measure magnetic fields in the brain and so on. Den Prozess, den wir nutzen, The process we use, it's called atomic interferometry. Auf die Grafik komme ich gleich zu sprechen. Also wir nutzen hier die Interaktion eines Atoms mit We use the interaction of one atom with two photons. Frequenz eine Differenz haben, sodass die Energie If the two photons have a difference in energy, einem Atom entspricht. then that's the Das F ist die Frequenz des einen Lasers, des anderen Lasers. translation Multipliziert mit of the der atom. Planck-Konstante hat man die Energie. If you see the difference of the frequency, then you have the impulse, and also an impulse is transferred. So the atom Wir is wollen uns jetzt wie in einem moved. Interferometer Strahlteiler und Spiegel bauen für so einen Interferometer. So we want to build parts of this interferometer with lasers and mirrors. What you see here is a mirror. Eine Atomwolke in einem We have an atom or atom cloud in a certain state. gegenläufig parallelen Laser, da wir We will shoot two lasers from opposite directions on it. 100% dieser Atome mit dem Laser interagieren. Statistical 100% of these atoms will interact with this laser and they will have Dann haben wir einen Spiegel. this new state, and then we have a Im mirror. angeregten Zustand, dann passiert das Gleiche, nur die Atome verlieren. If all atoms have this energized state, then all the atoms will lose energy. Dann brauche ich einen Strahlteiler. Then I need Der Strahlteiler ist, dass 50% aller Atome statistisch gesehen diese Interaktion mit den Photonen durchführen. a tool to separate the radiation and Im überlagerten Zustand aus diesen zwei Zuständen. Also which only one half of the atoms gets a new energized state, ja, Zustand in einem erhöhten Energieniveau mit diesem Impuls dazu. and with the impulse, and the others. Zwei Prinzipien zusammen und bauen ein Atominterferometer. We put this together. Auf der X-Achse sehen wir die Zeit, auf der Y-Achse jetzt die Höhe. Also wir lassen einfach On the x-axis we see the time, on the y-axis we see dabei erfahren Sie eine Beschleunigung the, und zu einem Zeitpunkt the acceleration. also diesen ersten Laserimpuls, der einen When Strahlteiler darstellt, t is 0, we have that laser ein pulse Atom in diese zwei Zustände aufteilt. that splits that atom into those two states, Kick bekommt, nehmen Sie auch leicht unterschiedliche Wege. because the atoms get this kick, they choose two different paths, Einen sogenannten Spiegelimpuls, der ist doppelt so lang wie der erste Impuls von der Zeitdauer her. Und alle Atome wechseln ihren Zustand. and both atoms change their state. All of atoms change their state. Das heißt, die einen verlieren Impuls, die anderen bekommen Impuls. One gets a pulse, the other lose the pulse, and so they attract each others again. Ja, Zeitintervall groß T wird das Interferometer mit einem weiteren Strahlteiler vermessen. Und zum The Abschluss interferometer will be close with another pulse. Das heißt, an dieser Stelle habe ich jetzt eine Atomwolke At this point, I have an atom in zwei cloud unterschiedlichen Zuständen. with two atoms at two different states. Das Verhältnis dieser Zustände ist meine Messgröße. The relation of those two states is the measurement size. Die Laser standen senkrecht auf der Erdoberfläche parallel zum Schwerevektor. Die Atome sind parallel zum Schwerevektor gefallen. The laser was positioned straight on the ground, and the atoms fell parallel to the laser. Ich habe die zwei Zustände, das Verhältnis daraus. I have those atoms in those two states. Groß P kann ich mir die Atominterferometerphase berechnen. Das ist Groß I can calculate out of capital P the state. mit der von mir gesuchten Größe klein g mit dieser einfachen Formel zusammen. Natürlich The interferometer phase gravimeter relates to this formula. Korrekturen und Fehler, auf die ich jetzt hier nicht genau eingehen möchte. Beschrieben wurde das
This was first described ein Paper raus, dass diese Methode zum ersten Mal beschrieben wird 1960. für die Nutzung als Gravimeter. Das ist nichts, was ich mit ins Feld nehme, sondern jetzt die Kurzfassung. Wir nutzen die Möglichkeit, dass Atome sich durch Photonen, also durch Laserlicht manipulieren lassen. So we're using the property that you can manipulate atoms by lasers. Das hängt davon ab, This is dependent on the geometry, so the profile of the lasers, verlaufen Laserstrahlen also dependent on the timing of them, of pulsed lasers, und die Atome bewegen and sich of course, in der wir messen. it's dependent on the movement vector of atoms. Würde die Atome von der Seite mit 3 Laserpulsen leuchten, hätte ich einen Rotationssensor gebaut. So if I would shoot it from the side, Die it might start Geometrie rotating. sind vielseitig. Ich habe hier einen Geometry and timing of the lasers are they exist in various shapes and sizes, and they're quite important because we can manipulate the atoms using them. So let's come to the classic build-up in geodesy. We do want gravitational values on different locations. We can just buy this, and we can just measure meteorology on different locations using that. Verschiedene Institutionen wie nationalen meteorologischen Instituten und auch Universitäten als unabhängige Entwicklung, die nach dem ähnlichen Prinzip wie hier funktioniert. So there are also independent assemblies, just like that, by several universities. Da stand im Labor, das hier ist so die Outdoor-Variante. Die Elektronik baue ich in meinen Kfz ein, fahre So Punkt. usually what I've shown you would be a lab assembly. This is a field assembly. You can just build it into a vehicle and drive wherever you want to measure. And you can get grids of height and gravity across certain areas. So that is a free fall experiment. A thing is falling from top to down, and we can measure this using a laser. We track the time using a rubidium clock, something that's really precise anyway. And we get a quite simplified observational or empirical formulation of the problem that you can see on the lower left side here. It's a mechanical system, and our laser interferometer should measure this with nanometer precision. And in order to ensure this resolution, we have some very specific demands to the ground on which it is actually assembled. So usually it's like in a cellar or in some mine, essentially, somewhere where it's quite stable. Now let's look at the quantum gravimeter. It's not a dynamic system. We actually have very low demands on where it's assembled. Due to how it is assembled, it's quite small. Contrary to the classical assembly, we can do continuous measurements using this setup. Die Messrate, die wir gesehen haben, waren so einmal pro 10 Sekunden und in der Regel sieht das so aus, an einem Standort wird pro Stunde And we get a sampling rate of a factor 10 upwards nach 1200 Messwerte. compared to. Mit einem Gerät nach diesem Prinzip habe ich 10.000 Messwerte. So all in all, this thing is comes with a high sampling rate and is quite inert, Vibrationen durch Verkehr, Menschen oder ähnliches auch sehr gut. considering vibrations of traffic or other sources of noise. Absolut Gravimeter, was ich vorher gezeigt habe. Da die Eigenschaften von Atomen sich nicht ändern. And because the properties of atoms do not change, apart from us shooting lasers at them,
is quite stable, all in all. Das hier ist ein Design aus That is a example that I have with me. You can see this here on the right side. das Vakuumsystem aus der Zeit des Aufbaus des Geräts. So on the right side we have the vacuum chamber setup, Auch Messwerte. and it actually produces Von oben gibt es data since last year. We have this free fall experiment on the left side. Seit 2017 gibt es das erste kommerzielle Quantengravimeter. Starting 2017, we have the first commercially available quantum gravimeter. Haufen Kunden sind zum Beispiel You can just buy this. Potsdam, die das in einer Outdoor-Variante in einem Hydrologieprojekt einsetzen. So Forschungszentrum Potsdam was one of the customers that got their hands on it, and they're using it outdoors. Weiterer Vorteil dieser Technik im Vergleich zur klassischen Technik ist, Another dass wir auch auf mobilen Plattformen einsetzen. very important advantage of this technology is that it is quite mobile. You see on this Französische on this side here, it is quite compact. You can just assemble it, and there's a small orange block that's Seegang oder auch Bewegung des Flugzeugs. only there for keeping it orthogonal to the surface that it's standing on, and that it's stable. Elektronik des Geräts, sondern nur der eigentliche Sensor. Im Hintergrund auch mit so einer roten Tonne sieht man so grob das klassische Gerät. There in the background, the reddish thing is the classical assembly. Das misst nur relativ, das heißt mein Fahrzeug, also mein Schiff, Flugzeug, However, this only misst es wie Energie. produces relative data, so only always in comparison to where it's mounted. Durch Driften und so ein Federsystem kann angeregt werden, dann habe ich über längere Zeit keine Messwerte. Kommen wir kurz zu den Satelliten. Dafür möchte ich einen kurzen Let's just Blick auf die jump vier to the Aktivitäten satellites. eingehen. Da habe ich intensiver über diese Mission Grace und jetzt die Grace. So, quick shout out to 34C3, I recapped it, monatlich seit 2002 where I des Schwerefeldes brought der this Erde. with a higher Die Massen focus. sind von da nach da gegangen. Ein Ergebnis hier wunderschön von der NASA visuell aufbereitet. I also Ist dann sowas wie der brought some Eismassenverlust. nice data here on the right side, which was in der Zeitreihe, wie das von Monat zu Monat sich curated by NASA actually. ja, geografische Verortung, wo auf Grönland ist dieser Massenverlust. And we can see here, this is Greenland, and we can now track where on Greenland we lost Amazonas oder ähnliches. mass and we lost gravity. Beitrag hatte ich da als Beispielcode Not gravity, but gravitational forces. selbst zu machen, also zum Beispiel diesen Zeitreihenplot hier nachzuvollziehen. Das erste Bild, was man da rausbekam, sah dann so aus, also das hier soll darstellen den Massenverlust. So we track this over time. We get something like this. That is the loss in weight, the loss in mass Wir sehen hier over the last few years, die Einheit, die hier dabei ist, das ist äquivalente Wasserhöhe. 2002 to 2017. Verständlich sind 0,00000 Meter pro Sekunde Quadrat ist nicht so griffig wie hier ist eine schwere Änderung, die entspricht einer Wasserschicht von 1 Meter auf der Erde. And this is relative to a coverage of water. That's the unit that's given there, just because this is way better to comprehend in the Mit einem räumlichen Filter, context of this data. dann sehen wir nach 15 Jahren, dass wir einen Massenverlust haben in Grönland, in Alaska, in Antarktis. So after these 15 years of measuring, we see a great loss in mass in Greenland, Canada, and in Antarctica. It's like the dark spots that you see on the map. 2017 minus 2002 die Masse. Nordkanada und Skandinavien sind geophysikalische Prozesse. Das ist die postglaziale Landhebung, da sich das Land dort immer noch hebt, seitdem in der letzten Eiszeit Northern Canada Eismassen and geschmolzen sind. Scandinavia Die wir gesehen haben, are special because the land is still rising. However, let's come to the limits. alle Fehler, die in irgendeiner Form auftauchen, werden in diese So there are certain limitations, which is the point of view. monatliche Mittelwerte, aber tatsächlich haben wir hochvariable Schwereänderungen. The high variance in the atmosphere and the ocean, genommen, die even though we mean over time, womit wir uns beschäftigen wollen. we still have the effect. And last but not least, we are prone to the census performance
because that's the only way we get data. Effekte, das sind einmal der Beschleunigungsmesser, also das Thema, das Hauptthema, und das Distanzmesssystem. Wir haben zwei Missionen, Grace und Grace Follow-on. Von links unten nach rechts oben stehen die Fehlerkurven der Distanzmesssysteme. Bei Grace ist es ein Mikrowellenmesssystem, bei Grace Follow-on ein Laser-Ranging-Interferometer. Und diese schwarz gestrichelte Ich habe euch hier mal Grace mitgebracht. Das geht von links unten nach rechts oben. Zwischen den Missionen nicht geändert hat und auch für die Nachfolgemission Ende der 2020er nicht ändern wird. Das ist einmal so zum Anhalt für die Zeitachse, das ist so eine Orbitperiode 90 Minuten. So that one, just that you get an idea about the time, that is an orbit period of about 90 minutes. Und diese ansteigende Flanke, die wir hier sehen, He was explaining the chart just now. Diese Flanke wollen wir gerne reduzieren. Ganz kurz, And we want to reduce that flying. der Beschleunigungsmesser auf dem Satellit. Why do we even need an accelerometer on a satellite? Beschleunigungsmesser hier hinstelle auf der Erdoberfläche, dann misst er 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. So if I put the accelerometer here, it will measure g, small g, gravitational acceleration. Die Beobachtung But der Satellitenmission, die ich gezeigt habe, ist die Distanz zwischen oder die Distanzänderung zwischen den zwei Satelliten. But what we want to have is the difference in distance, which would be delta d between the two satellites. This is always changing, and it's influenced by the gravitational delta d graph and other forces, delta d forces, which is basically noise. These are non-gravitational accelerations, just like the radiation pressure of the sun, friction from the atmosphere, or the portion of light that is reflected from the surface of the Earth's albedo. And what we tried to have was that the probing mass is centered inside the satellite, and we have we do have yes. So we do have a field that keeps our probing mass in center. It's a control loop that's always on. If we raise sensitivity, we can increase the t. In space, I can do that to several seconds. I take this picture and change this by 90 degrees because I want to measure in the direction of light. Then I have this acceleration meter. And in the space, the atoms are in free fall, the satellite is in free fall. So I don't need a long fall row. Therefore, can I use several seconds to increase the sensitivity? My goal is to flatten the curve with a quantum sensor. Since we only have to see the property of the atoms, so we will see a white noise in this frequency band. And the laser, the technology in space is already tested in space. As long as a classical sensor also on board, I have an increase of the measurement certainty. This is a state of the art. It's relatively short. That's the sensor I just described does not exist. The reason for this is the technology is not good enough yet. I don't want to put test systems on top of it that need a lot of space, a lot of power. So this is just basic research. There's one experiment for micromeasurement on the board of the ISS. That will be replaced in the next years by this big experiment that's shown here.
groß, also nicht für einen Satelliten gedacht. It's also relatively big, so it's not meant for a satellite. On the Chinese station, it's a similar experiment. On the Earth, we have fall tower experiments, Und Höhenforschungsraketen, hier parallel flights. das eine, das ist das Maius 2 und 3 Experiment. What you're seeing here is the Maius 2 and 3 experiment. It's flown in May. Experiment und nicht It's a complex experiment. It's not a simple isolation measurement. Und wenn wir hier Maius 2 und 3 haben, da gab If we see here Maius 2 and 3, there's also Maius 1. The technology shown here in these experiments. die auch It's also the in den Geräten, die wir für die Erde bauen. It's also the same technology as in the devices that we build for the Earth. Von zum Beispiel diesen Kugel 1 Gravimeter. That's also Also den Sensor gibt es nicht, wir wollen den aber the haben. sensor does not exist, but we want to have it. Dann suchen wir uns Fördermittel. And then we look for funding. Cluster 4, das ist Digital Industry and Space. In this European Cluster 4, Des Jahrzehnts noch eine sogenannte Quantum Space Gravimetry Pass. we want the goal is to start a mission for this in this decade, Für so einen Quantenbeschleunigungsmesser, especially one of this quantum accelerometer, skizzierten Missionen eingesetzt werden kann. so that it can be used in some of these missions. Außerhalb Europas bei Raumfahrtbehörden wie der NASA oder der japanischen Raumfahrtbehörde. Outside of Europe, it's also used for the NSA, for the US Space Agency, and also for the Japanese Space Agency. Currently, Sogenannte Carioca PMP. there's also the current PMP experiment. It's by the French Space Agency, Am Ende des Projekts fliegt with partner from several nations. At the end of this project, there won't be anything flying, Technologieentwicklung für but this is technology development in a lab. gegebenen Adresse, die dann später auch im In the, findet man die genauere Beschreibung auch ein entsprechendes Paper. with this URL, you will find a better description and also a paper for this. Es wird dann eine Phase A-Studie starten, die Then there will be a phase A study. technische Demonstrator können. What should this demonstrator be able to do, and what will work, Technologien müssen, and which technologies still have to be developed. wer sich daran jetzt beteiligen möchte, das ist aktuell ein offener Call bis Who wants to participate is often open call zum Euro-Programm. in this Horizon Europe Studie. program. Das Ziel dieser Studie ist dann tatsächlich die The goal of the study Reifegrades um, der Technologien aus is to increase the maturity of this technology. Themen, demonstriert die Funktion in einer relevanten Umgebung oder in einer Space. The system describes it in a relevant environment or in the space environment. Satellitenmissionen sind This- basisstarte Abläufe, immer mit Reviews. The satellite missions are divided in phases, so we always have a question, a review, if it's possible, and we are in one of these, Zykluses, um zu sehen, ob man at the beginning of this cycles of phases to see if we want to start it. wir kommen zurück auf die Erde. As it's in space, we will come back to the Earth. Diese Quantenexperimente, die ich This gezeigt habe, also quantum experiments that I've shown for rotation or Physik, das ist im universitären Umfeld sehr or for acceleration, das geht wirklich von so mobilen that's very common in fundamental physics. bis hin zu stationären Experimenten mit einer That's also available in mobile experiments or in stationary Qualität zu optimieren, experiments. bis hin zu hunderten Metern. Für die Welt It's between 10 meters and some over 100 meters. weit verbreitet. In universities, it's very common. Irgendwann in der Wirtschaft an, das At some point, this research will end up in the industry. haben da die technologische Schwelle, wenn ich bisher klassische Instrumente gebaut habe, jetzt Quantensensorik bauen. So now they should move from classical instruments to quantum Das Bundesministerium instruments. für Forschung hat zum Beispiel auf Quantentechnologien so die The Ministry for Education and Research Plan für die Quantentechnologieentwicklung in der Bundesregierung zusammengefasst. has summarized on this webpage the goal for the current government for developing quantum technologies. Forschung mit Firmenbeteiligung, There's also the fundamental research with participation of companies. tatsächlich funktioniert. The goal is a prototype who actually works. Dürfen teilweise auch wirtschaftliche ein hohes Risiko mit sich. This funded projects are also allowed to be high-risk projects, and also small companies are allowed to participate. Projekt beteiligt, We participate in a project that's ja, ein
Quantenfluggravimeter, die eben that it realisieren should create a flying quantum gravitometer. kleine, mittlere Unternehmen There are im Bereich der klassischen Sensoren two smaller companies from the classical in die Quantentechnologie einsteigen möchten mit so measurements who now wants to participate in quantum measurements and development. Beschleunigung durch The aircraft is not still, but it has acceleration by the aircraft itself. So it's really a difficult project. und am Ende des Projektes soll tatsächlich der Prototyp At the end of the project, Messkampagne entsprechendes there should be actually Flugprojekt letzten Endes durchführen können. a project flying and working. Zusammenfassung, also es gibt Quantum Sensing, also nicht nur Computing und so weiter, sondern man kann damit messen, tatsächlich. It's not only Es wird sich versprochen, teilweise ist das in dem Bereich der Gravimetrie auch durchaus der Fall, dass wir hier eine vergleichsweise höhere Genauigkeit haben mit weiteren Vorteilen, zum Beispiel eine Reduktion der Messtechnik. Mit meinem Quantengravimeter zwei Aufgaben erfüllen, wo ich sonst zwei Geräte für bräuchte. Also die Punktmessung. Ich komme einmal, messe meinen Schwerewert So we want to measure einen langen Zeitraum. will measure the longer Und dadurch verringert sich time space. der Zeitaufwand zum Beispiel. And so with this we can reduce the time we need in comparison to classical measurements. Weltweites Forschungsthema. It's a worldwide research topic. Offen durchaus. We also have also open positions, Die Beschleunigungsmesser und especially for the acceleration meter and the gravitometer. Forschungsbereich an vielen Universitäten und So it's a topic of research in a lot of universities and Und der Technologie National- da ist immer die Frage Transfer oder Innovation Value of Death. Das ist teilweise nur bedingt so we will see if there's a technology transfer, if it's an innovation value of this. Spin-offs. So sometimes we have spin-offs that single technologies Von sich heraus will go to companies, ja, Beschleunigungsmesser beginnt, die habe ich bis jetzt noch nicht. but there isn't a company that started with an SRE meter. Die Folien und die äußerst lange Literatur The slides and the literature Fahrplan ab, da kann will be in the Fahrplan. sich gerne ansehen. Ich habe auch So can dass es everyone look, größtenteils Open Access ist. and most of this should be open access. And thanks for the attention. Genau, lieben Dank. Also wir haben Akustikdetektoren hier im Saal und wir haben einen Signal Angel, der als Internetdetektor arbeitet, auf den Mastodon, auf Matrix und auf IRC. Wir sind hier in Saal Z, also SUSE. We are in Zahl Z, so 37C3. the hashtag is 73C3 SUSE, or also the same IRC Kanal 4. Micro number 4. Thank you for this talk. Was für chemische Elemente in diesen What chemical instruments will be used in these instruments? Verbreitet ist Rubidium, das hat den So the Vorteil, farthest spread is wenn rubidium. man über einen Laboraufbau redet, It's most commonly used. Laser dafür benutzen. Ich muss nicht noch meinen eigenen Laser dafür bauen. Within a lab system, we can just use the same laser. Zusammen ist einfach zu handhaben. And rubidium is usually quite easy to handle Das ist so in comparison to terbium. I'm not a physicist, so that is what I take from it. Kann es sein, dass es eine Frage gibt an Mikro 2? Can there be a Leute, die rumstehen? question from Micro 2 or only people who are standing around? Die waren rumstehen. Or only people standing Ich around? sehe, dass unser Internetdetektor A question from the internet? Where's the internet? Wie weit müssen die Messwerte an die Umlaufbahn How far does have to be the wegen der Auswirkungen auf die measurements be adjusted to the position of the moon because of the gravity? Also sowohl bei dem Gravimeter, was ich hier hinstelle, als auch am Satelliten. Die So for both Gezeiten, gravimeter and die satellite, also Attraktion Sonne, Mond, der Planeten, der größeren Asteroiden wird durch Modelle we have to consider the attraction between suns and planets, and we model this. Also das wird per Modell, per Gezeitenmodell rausgerechnet. And we calculate this in simulation by a moon phase model. Thank you. I would like to ask what's the measurement uncertainties between quantum instruments and classical instruments? Projekt zusammen mit der Humboldt-Universität Berlin. So we had a project together with the Humboldt University of Berlin.
Mitte der 2000er. So they have one build-up since mid of the 2000s. Fehlerbudget, also des Sensors selber, das war dann zum Schluss im Bereich von dem, was mein klassischer Sensor hat. So the error budget was pretty standard, Besser, weil es halt mit ungefähr 1 Hertz misst. but the sampling rate is really stable at 1 Für den Hertz. Vergleich mehrere Tage gemessen habe, aber in der Regel 1 bis 2 Tage pro Punkt messe. Also da And that's pretty good because we measure about 1 to 2 days per location. aber die sind halt nicht davon entfernt vom klassischen Sensor. So the quantum sensing is better, but not that far away from classical one. So the advantage is not that you have one measurement but several measurements. Dieses Zeitintervall mir anschaue zwischen Laserimpulsen, da bin ich bei einem Gerät, das ich hinstelle, begrenzt dadurch, wie groß ist mein Gerät. So usually I'm restricted by how large my device is, Durch Mittelungen, wenn ich davon and I do have a loss komme ich zu einer guten Statistik. in sensitivity because I use an average. So ausgelegt, dass es noch durch eine Tür passt. Das heißt, When the device is actually designed that way that it still fits through a door. ein paar 100 Millisekunden im Vergleich So the time interval are a few hundreds of aber milliseconds, der einzelne Versuch ist dadurch deutlich besser. but Also das kann man so pauschal nicht sagen. all in all, every singular Als nur ich schieße setup and every single experiment ein bisschen mehr rein. takes advantage from that. Gibt es noch eine Frage aus dem Internet? Is there also a next other question from the internet? Der übertragene Impuls It sounds like that the transferred impulse is clearly defined. Atome so gar nicht genau messen. Does it mean that the position of the atoms can't be measured directly? Also für das hier gezeigte Prinzip, So for the principle that's shown here, dem Zwei-Photonen-Raman-Übergang, da ist so the two-photon Raman not transition, Meter pro Sekunde ungefähr. Wir passen die do have a small deviation per second. Geschwindigkeit aufbauen, muss auf den And because the atoms are falling and they're accelerating, also der Laser ist quasi so we have to adjust liegende Maßstab. the laser position for that. It's like the... Was war der letzte Teil der Frage? So can you repeat the last part Wie again? funktioniert das denn mit der Detektion der Atome? How does it work with the selection of the atoms? Die Detektion, das ist ja auch in der Regel durch Beleuchten mit Laserlicht. So how does the detection work? werden zunächst So the detection usually gezielt in den happens that we first transfer one atom into another in a controlled fashion, also alle Atome in den anderen Zustand and then we just do it for an ensemble. Das ist eine Möglichkeit. And we have a difference between that. That is one option. Von der Seite nutzen wir durchaus auch das Ganze mit Kameras, diese Wolke zur Detektion fotografiert und durch But we also do take photos using cameras of the entire atom cloud. G-Wert, also We really just want to have that G value. Trotzdem Beamerstrahlung habe ich detektiert, dass es eine Frage gibt an Mikro Nummer 3. There's a question on micro 3. I have two questions. First, you used telecommunication lasers, so in the red area. Do you have tried it with molecule orbital instead of atoms? That should work also in theory. The second question is, you had space applications, so you had to stop sun winds and so on. Have you thought about that? If it's a difficult problem? das ist eine super Frage zum Physiker. First question, I would like to address this, to forward this to a physicist. Auf diesem Paper Karlsruhe So everything I've shown here is based on that paper that I've shown, Kanzu, from 2021. 1560 Nanometer, das wird auf 780 für den Versuch transferiert. Moleküle, grundsätzlich bin ich mir bewusst, dass das wahrscheinlich möglich ist, aber für diese Anwendung ist mir das jetzt Sorry, 1992. So it could be possible for molecules, but I'm not aware of it. keine größeren Anforderungen als an den normalen Satelliten, aber das ist auch ein Ding, was wir jetzt in unseren So second question, technischen Demonstratormissionen dann we've demonstrated it was a proof of concept, but we do not think that we would need to change a lot between them.
Hi. Wir haben gesehen auf der großen Karte, We have seen on the big map dass Kanada und that, Skandinavien hochgehen. that Canada and Scandinavia goes up. Riesigen blauen Fleck There's also big blue blob in Africa. What happened there? Gute Frage. Also an diesen, Nice question. das war So eine Folie gucken, ob ich das erwähnen kann. we just take out the slide so that everyone can see it. Grundsätzlich kann ich das so pauschal nicht sagen. So I cannot tell you this right off the bat, Also auch in dem gezeigten Bild waren ja immer noch but ja, Artefakte drin. Das war jetzt nur eine räumliche Filterung. In der Regel schaut man sich so usually there are explizit an, always dass man artifacts in das Gebiet every image. welche Faktoren gibt es dort noch? Also wenn ich jetzt mir den So, Spiegelanstieg in der Ostsee ansehen möchte, dann muss ich halt wissen, okay, For instance, if I want to look at the rise of the level in the Baltic Sea, we have to consider different factors. und so wird das auch in dem Bereich von Afrika sein. Das And I think we can transfer this also to the blob we've seen in Africa. treffen und den Plot angucken. But we might just meet up after the talk and take a look at the plot together. Haben wir noch Fragen von den... Do we have other questions? Kann man mit der Technik auch feststellen, ob in meinem Grundstück Grundwasser gefördert werden kann? Can you see with this technology if on my place of there I can Also get dieser Wert sind Fragen. groundwater? Die Auflösung ist nicht so, dass man jetzt einzelne Gemeinden So Städte auflösen the kann. resolution is not that good, so that we could resolve as verbesserte Sensorik communes and terrestrisch other villages. However, ist das insofern schwierig, weil ich in der Regel den Absolutwert des Wassers im Boden nicht kenne. so usually when we do measurements, we do not know the absolute value of water inside the Da soil. kann ich sagen, okay, das ist die Änderung im Schwerefeld. Even though we can Dass das größtenteils Grundwasser ist. calculate and measure the change of the gravitational field, Also vielleicht ein Hohlraum entsteht. we might detect something unusual, or like some mines, Also lokal betrachtet. or like caves and like that are Wenn man down there. speziell für sein Grundstück dafür interessiert, dann ist vermutlich das Beste nur Grundwasser ab. But if you want to have it on a local scale, a small scale, like in your backyard, is, well, I think the best option would be to just drill a hole. Schwerkraftänderungen nur durch Wasser oder so bestimmt. Yeah, because like changes in gravitation are, for instance, not only caused by water. So, thanks for listening in to the